the line that I like to use is changing obstacles into opportunities. Now, I'm very well aware to share with you as well. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's one every 40 seconds. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. Hope you can't just have just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. The power of that choice was the first thing that I had to overcome and decide for myself, especially in the early years of school. A lot of kids would come up to me and tease me. And I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. So wherever I go, I talk about the value of life. I talk about anti-bullying messages for the school systems in different nations. The greatest thing is love. When we feel like we don't have enough love and we don't have enough hope, we start losing strength to live. For me, in my life as a child, I had a big wall. I was surrounded by 4 walls and a low ceiling of opportunity. I was set free in so many different ways, and especially surviving from day to day with my parents who loved me, who encouraged me, who told me that I was beautiful the way that I was, and not to worry about what other people said about me. I was actually the first special needs child to be integrated into the mainstream education system in Australia, and I was awarded Young Citizen of the Year in 1990. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? Well, brokenness. Here's mine. Today, I still have no arms, no legs. But everything's changed. Everything. For me, I was looking for hope and happiness, and I couldn't see it for many years. In fact, if this side of the table represents my hope, truth encourages me to become all that I can be. But then we have lies every day coming in our mind, people who discourage us. You know the people that you have in your life who, no matter how good of a day you're having, they'll bring you down. Or no matter how bad of a day you're having, they'll bring you even lower. You know what I'm talking about? Think of the 3 biggest discouragers in your life. They're not your biggest discouragers. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging, but then you may never forget my words. I've met so many 50-year-old women and 40-year-old women who still remember what their fathers told them that they wish they never heard. Words are powerful. When you hear those words and then your mind starts growing with these lies. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. What's the word? Believing in something you do not see. Faith. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, that's where faith kicks in. For me, words and hugs were not enough, but I had no faith. So I tried to give up.
at age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life. I had enough. Dosta mi a bio. Okay? The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. And the 3rd time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to, I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So there was one thing less hopeful or more burdensome than having a child without limbs. What is it? A child without limbs who gives up. So when I saw in my mind my mom and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. If my parents never told me that I was beautiful the way that I was, if my parents never told me that I was special and that I was loved, I wouldn't be here today. So I encourage every single parent who tries their best to encourage their teenagers, especially in the West. Many teenagers put a do not disturb sign on their door. I'm sure, the conversations all around the world between a parent and a teenager. How was school? Fine. What'd you learn? Nothing. Did you do your homework? No. And that's the conversation for the day. And when you try to tell your children that they're beautiful, so of course I'm beautiful. I'm your son. I'm your daughter. Of course you're going to say that. But they're right. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money. All that stuff is nothing. So many teenagers, tease each other for how we look, and I tell the teenagers, do you think that I'm cool enough to be your friend? They're like, yeah, of course. I said, but I have no arms, no legs. And they said, doesn't matter. I said, really? So it doesn't matter that I have no arms, no legs? I said, no, it doesn't matter. I said, then actually, if it doesn't matter, then why do we kill each other with our words if it actually doesn't matter? Why do we look ourselves in the mirror and see ugly instead of valuable? I want to ask you today, what are you looking for? If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. With all the money in the world, I'd never be happy. Why? Because money is something that cannot heal the soul. So many teenagers are looking for love, which love does heal the soul. Love does complete the soul. But even sex before marriage, I was a virgin before I got married. Yeah, I've got a gorgeous wife. We're pregnant with our first son. And I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. So many teenagers, they're looking for love. So they're going to go do this and go do that and have sex before marriage. For me, sex out of marriage is like a $5 Gucci watch. Sex within marriage and having sex with someone who loves you, who's committed to you for the rest of your life, going to be the mother or father of your kids. That's what love is. You can talk, you can sleep with as many people as you like, but never know for sure, do they love me? Love is a lifelong commitment. You see, there are choices in life, and we're looking. I want to ask you, what are you looking for? Well, if I can just get drunk, why not, man? I only live once. Well, if that's the way you believe, great. But for me, I'm a greedy man. I don't want to live for 90 years. I want to live for billions of years. And I know that every day my choices will affect this life, other people's life, and my eternal life. You got to come to the truth of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. So, you're ugly. No, I'm beautiful the way that I am. And if you can't believe that for yourself, so many girls especially stay with their emotionally abusive boyfriends. Because if I break up with him, then who's going to want me? See, we all want love.
That's why we do what we do sometimes, to get into the crowd. I'm going to swear, I'm going to be cool. That's what this world is. I want to look like her. I want to if I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough until you find the truth. I'm wonderfully in fifth.
ගවේෂණ මම කරලා තියෙනවා. ඕක බොරු. හරිද? ඇත්ත ස්ථානය අදටත් සේන්ට් කැතරීන් කියලා කියන ඒ සීනායි ප්‍රදේශයේ තිබෙන ඒ ස්ථානයමයි. හැබැයි දැන් මම ඔබට කියන්න හදන්නේ මොනවද දන්නවද? මෝසෙස් පාරාවුන්ට බය වෙලා පණ කඩාගෙන පණ බේරගන්න දිව්වත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව හරි ස්ථානයට ගෙන ගියා. මග පෙන්නවා කියලා මට කියන්න තරම් ඔහු දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන හිටියේ නෑ. මග පෙන්වුවේ නෑ. මොනවා හරි ක්‍රමයකින් යන්න ඕන තැනට දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව ගෙනිච්චා. ඔහු තමයි ඔහු දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන හිටියේ නෑ. තාම ඔහුට දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නෑ. හොඳේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔහු හඳුනගන්න යන්නේ තවත් අවුරුදු 40කට පස්සේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔහු පලා යන මේ අවදී ඔහුත් නමස්කාර කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ මිසරයන්ගේ දෙවිවරුන්ව. මොකද මොහු මිසරයෙක්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔහු දෙවියන් වහන්සේව දන්නේ නැහැ. ඒ නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ලස්සනට යන්න ඕන තැනට ගෙන ගිහින් තියෙනවා. සිටියම බලනකොට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් අර පණ කඩාගෙන දුවන මිනිස්සෙක් දුවන විදියට නෙමෙයි මොහු ගිහින් තියෙන. මොහු පොඩ්ඩක් දකුණට බරව තමයි මොහු ගිහින් රතු මුහුදෙන් කොහොම ගියාද මන් දන්නේ නැහැ. උඩින් ගිහිල්ලා යන්න ඇති. කොහොම හරි ඔහු ගිහිල්ලා මීදියන් වලට ගියා. හොඳේ. දැන් ඒ කතාව අපි බලමු මීදියන් වලදී මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඔහු ලිඳක් ළඟ හිඳගත්තේ. ඇත්තනේ. ඉතින් කාන්තාර දිගේ දුවගෙන ආවා කියන්නේ කොච්චර මහන්සියක් තියෙන්න ඇද්ද? දවස් ගාණක් දුවලා අන්තිමට ලිඳක් දැක්කා. ඒ ලිඳ ගාව ඉඳගත්තා. මීදියන්හි පූජකයාට දූවරු 7 දෙනෙක් වූහ. ඔහු අවුත් තමන් පියාගේ එළු බැටළු රැළට පෝන පිණිස වතුර ඇද උරුවල පිරෙව්වෝය. එඬේරු අවුත් ඔවුන් එළෙව්වෝය. ඔන්න දැන් අර අපි හින්දි දෙමළ සිංහල චිත්‍රපටිවල දකිනවා වගේ ඔන්න සිද්ධියක් දැන් වෙනවා. දැන් මෝසෙස් දවස් කීපයක් ඔය කාන්තාර මැද්දේ ඇවිදගෙන දුවගෙන දූවිලි කාගෙන ඇවිත් දැන් ඒ ලිඳ ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔන්න ලස්සන ගෑනු ළමයි 7 දෙනෙක්, තරුණයන් 7 දෙනෙක් ඒ බැටළුවන් අරගෙන එනවා ඒ ලිඳ ගාවට. දැන් මෝසෙස් මෙහෙම මහන්සිත් එක්ක මෙහෙම බලනවා. ඉතින් මෙයාටත් වයස 40යි නේ. ඉතින් වයස 40 කියන්නේ ඒ කාලේ අන්නේ විවාහක වයස නේද? තරුණ වයස. ඉතින් ඔය ලස්සන කෙල්ලෝ 7 දිනක් එනවා. ඉතින් මෙයා බලනවා. ඉතින් ඒ ළමයි ඇවිල්ලා ලිඳෙන් වතුර ගන්නවා. ඉතින් ඊජිප්තුවට සේන්ට් කැතරින් ගිය කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දැනුත් ඒ ලිඳ තියනවා. සෑහෙන යට වතුර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වතුර අරගෙන ඒගොල්ලෝ අර පුරවනවා භාජන වලට. පුරවලා පැටලුවන්ට දෙන්න හදනකොටම අන්න දුෂ්ටයන් එනවා දැන්. කොල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. කෙල්ල සහ කෙල්ලගේ නංගි 6 දෙනා මේ නංගිලා 6 දෙනා වතුර ගන්නවා. දැන් දුෂ්ටයෝ එනවා. ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් එලවලා ඒගොල්ලන්ගේ බැටළුවන්ට දෙන්න හදනවා. ඩිෂුම් කියලා ගහලා අලුම් අරුම පන්නනවා. ඒක මේ ළමයි හැදලා බලනවා. මේ කවුද කියලා අපිව බේරනවා කියලා. ඊට පස්සේ භාෂාව දන්නේ නැහනේ. අරගොල්ලෝ මීදියන් භාෂාව, මෙයා මිසර භාෂාව. ඉතින් මෙයා අරගොල්ලෝ ගහලා දැන් ඒගොල්ලෝ ඉතින් අර බැටළු අරගෙන යනකොට අර දන්නවනේ අර බැල්මෙන්ම ලව් කරන එක. ඉතින් ඒක බලලා ඉතින් අර මොකද ඇත්තටම ලව්
මෝසස් මේ මනුෂ්‍යයා සමග විසීමට මෙහෙම කියලා. ආලු ඔහු තමාගේ දූ වූ ශිපෝරා මෝසස්ට පවා දුන්නේය. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ළමයෙකුත් හම්බ වෙනවා. ළමයි දෙන්නෙක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තට ඈ පුත්‍රයෙකු වැදුවාය. මෝසෙස් අන්දේශයක ආගන්තුකෙක්ව සිටීමේ කියා ඔහුට ගෙර්ෂෝම් යන නම ලැබුණා. අනිත් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තව පුතෙක් හම්බ වෙනවා. එයාගේ නම එලියස්. එලියස් කියන්නේ උපකාර කරා. මේ ගෙර්ෂෝම් කියන නම මේ මම අන්‍ය ජාතික හැටියට වෙන රටක ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කතාව. දැන් මිත්‍රවරුනි මෝසෙස් දැන් මේ මෝසෙස්ගේ මාමා කියන්නේ ඕවා අපිට හඳුන්වලා දෙන බයිබලේ බලන්න නමක් වෙන්න බෑ. අර එලියා වගේ. මම එලියා ගැන උගන්වලා තියෙනවා. මම ස්වර්ග ටීවී එක උගන්වලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තියෙන මතු කාලේ මම උගන්වනවා. එලියා ගැන මම YouTube එකේ උගන්වනවා. ඒක මම කියන එලියා කියනවා. එලියා. ඒක මොකද නම් පදයක් එලියාගේ නම කියන්නේ. අර මට පාස්ටර් කියනවා. අර අපි ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ කාට හරි. ડોක්ටර්, ටීචර්, ප්‍රොෆෙසර්, සර් ඒ වගේ අර Hebreu Midian wari Hebreu namak dia. So then passe kali ni Moses lihat. Moses lihat. Ya. Midian wari Hebreu දෙවියන් වහන්සේ පූජාව පිළිගන්න. රූප වන්දනා කරන අන්‍ය ජාතික පූජකවරයෙක් නම් ඔහුට පුළුවන් ද ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට පූජාව පුරවන්න. ඒ පූජාවන් මෝසෙස් පිළිගයිද දෙවියන් වහන්සේ පිළිගයිද? එතනින්ම අපිට තේරෙනවා නික්මයාම 18 යෙත්‍රෝ කියන මෝසෙස්ගේ මාමා
දෙවියන් වහන්සේට ඒක ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න තරම් මේ මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරන්න පුළුවන් මොහු මීදියාන්වරු අතර ජීවත් වෙලා හිටපු පූජකවරයෙක් වුණා. සෝදොම්ගේ රජවරුන් එහෙම බේරගෙන ආවේ. එතකොට මෙල්කිසෙදෙක් කියන චරිතයක් හම්බෙනවා ආබ්‍රහම්. ආබ්‍රහම් ඒ මෙල්කිසෙදෙක්ට දසයෙන් කොටස දෙනවා. මෙල්කිසෙදෙක් ආබ්‍රහම්ට රොටි මුද්‍රික පාන දීලා ආබ්‍රහම්ව ආශිර්වාද කරනවා. මෙල්කිසෙදෙක් ගැන කියලා තියෙනවා ඔහු සමාදානයේ රජවරයා, Prince of Peace කුමාරයා. There's a greater purpose for my life. I am here for ඒ කියන්නේ ආබ්‍රහම්ව sure. I තෝරන didn't get a miracle. අවස්ථාවෙම Yeah, තවත් I believe in කවුද God. තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පූජක කණ්ඩායමක්. මෙල්කිසෙදෙක්. හෙබ්‍රෙව් පොතේ අලුත් කිවිසුමේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පදයේ ඉඳන් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සහ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මුළුල්ලේ ඔබ කියවලා බැලුවොත් යේසුස් වහන්සේගේ පූජකකම